The Tripura Government Employees Association, or TGEA, organized a rally and protest meeting in the capital on Sunday over its 13-point demands. The rally passed through various parts of the city and ended at Paradise Germany, where a public meeting was held. Leader of opposition Jitendra Chaudhury and other senior employee leaders attended the program. The association formally handed over its 13-point charter of demands to the leader of opposition. Addressing the gathering, Chaudhury strongly criticized the state and the central governments. He alleged that regular recruitment in government departments has been replaced by contractual hiring, leading to exploitation of employees. He also accused the governments of weakening key sectors like education, healthcare, and agriculture. Chaudhury said people were given several promises before the 2018 and 2023 assembly elections, but the experience of the past 8.5 years has been disappointing. He claimed that some people, the common people, employees, farmers, and business communities have also been let down. He also alleged that youths were being misled with promises of jobs and falling prey to drugs and other crimes. আমাদের দেশের ভারতীয় জনতা পার্টি পরিচালিত সরকার এবং তাদের এই সরকার এগুলাকে তারা সমস্ত তুলে দিয়ে কিভাবে সরকারের সমস্ত দপ্তরগুলোতে ওই ঠিকাদার দ্বারা কিছু ভাড়া করা কিছু লোক তাদেরকে দিয়ে কাজ করিয়ে তাদেরকে শোষণ করা, আরেকদিকে সমস্ত পরিষেবা শিক্ষা হোক, স্বাস্থ্য হোক, কৃষি হোক, সমস্ত কিছু এটাকে ধ্বংস করে দিয়ে আমাদের দেশের সমস্ত সম্পদ মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজির কাছে তুলে দেওয়া যায় সেই রাস্তা তারা করে দেওয়ার চেষ্টা তারা করছে। তার বিরুদ্ধে এই রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলন, এই রাজ্যের বামপন্থী আন্দোলন এবং সমস্ত দেশপ্রেমিক মানুষ তারা গর্জে উঠছেন। Jitendra Chaudhury assured the protesters of his full support for their 13-point demands. He said he would strongly raise these legitimate demands during the assembly session on August 27. Bureau Report, Fact Finder.